హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 183 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇంతవరకు కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటిది దాంట్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో లెర్నర్కి సంబంధించి ఇంత అయిపోతుంది ఈ ప్యాసేజ్తో మొత్తము. తర్వాత ఇంటర్సెక్షన్స్ అనేది ఉంటుంది, అది పెద్ద అంత అవసరమేమి ఉండదు. అది హై స్పీడ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే కోర్స్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ చాప్టర్తో మీకు డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా అయిపోతాయి. ఇంకా మీరు స్పీడ్గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో 183 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. వెన్ వి ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ది మ్యాటర్ complained of and inquire into it, it must be borne in mind that it is not worse than what savage tribes practice among themselves or towards one another, though by the way we do not for a moment defend wanton barbarity on the part of civilized man towards savages who for the first time come under his control. Unhappily, this is always more or less an incident of the contact of civilized and savage man. If we can't see all the way to better state of things, we may at least anticipate some of the advantages which civilization should in the end be able to bestow on the one hand on the native population and on the other hand or on the other side on itself. In the first place or in the first instance, exploration affords a healthy subject of interest. Or the more adventurous spirits of all nations, and adds additional chapters of interest to the story of the world. In the second place, new markets
are opened for commerce and now fields for the exercise of ability. In the third place, reasons are opened up which may be of much value as an outlet for the overgrown population of other regions. In the next place or in the last place, colonization is a hopeful part of that onward march of humanity in which all have the deepest interest. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 183 డిక్టేషన్ అనేది రాసుకున్నారు. ఈ డిక్టేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకొని మరలా ఒకసారి ఈ ప్యాసేజ్ని మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. సో ఈ వీడియో తర్వాత ఇంకా మనం కొత్త వీడియోస్ అంటే ఇంకా గ్రామ్ బ్లాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు బుక్లో చూడకుండా డిక్టేషన్ రాసుకునేటువంటి వీడియోలు అందిస్తాను. సో మీకు దీని తర్వాత ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అని ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మనం నెక్స్ట్ వీడియో లింక్స్ కూడా మీకు కావాల్సినట్లయితే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్కి పంపించడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ నుంచి కూడా డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. 80, 120 ఇలా 150, 180. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ ఎగ్జామ్కి లోయర్, హైయర్, హై స్పీడు వీటికి సంబంధించి మనం ఈ వీడియోస్ అందిస్తున్నాము. సో మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో కారణం చెప్పండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.